Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I would like to explain about countable and uncountable nouns. Kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. For the beginning, let me introduce myself. My name is Ahmad Yusmansyah from Information System UPN Veteran Jawa Timur. So let's start it. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, setiap part nanti akan ada bacaan yang akan saya bacakan. Langsung saja saya akan bacakan short story yang pertama. Hi, you are listening to Fresh Radio. What a terrible morning. There have been several accidents on the roads. A number of people were hurt in a motorway accident on the M32 when two cars crashed near Junction 3. And there are a few problems for rail travelers. Many trains between cities in the west and the capital are running 20 to 30 minutes late. Countable nouns. Countable nouns are people or things which we can count. They have both singular and a plural form. Jadi, countable nouns adalah kata benda-benda yang dapat dihitung jumlahnya. For the example, first is train, singular is train, the plural is trains. City, cities. Problem, problems. Dog, dogs. Computer, computers. So, this is check question 1. Which are the 8 countable nouns in the news report below? 4 cows escaped from a farm near Carlton this morning. It took 3 police officers and several farmers over an hour to catch them. 2 women were hurt when the cows ran down the main street. Dan 8 kata benda yang bisa dihitung. Yang pertama adalah 4 cows. Yang kedua, a farm. Yang ketiga, this morning. Yang keempat, 3 police officers. Yang kelima, several farmers. Yang keenam, an hour. Yang ketujuh, 2 women. Dan yang terakhir adalah the main street. Kenapa kata-kata ini termasuk dalam countable nouns? Karena benda-benda ini bisa dihitung jumlahnya. Contohnya seperti 4 sapi, a farm, sebuah peternakan, 3 polisi, dan beberapa peternak. Oke, next. Bacaan yang kedua sebelum masuk ke part 2. An explosion has destroyed a chemical factory nearby. Thanks to the courage of the firefighters, no one was hurt. The air around the factory is still thick with smoke, and for their own safety, residents have been told to drink bottled water for the time being. Residents are worried about their children's health and the possible damage to the environment caused by the explosion. Uncountable nouns. Uncountable nouns are things that we can't count. They have no plural form. Jadi uncountable nouns itu adalah kata benda yang bendanya tidak dapat dihitung. Contohnya dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah material atau substance. Contohnya adalah udara, air, asap, gas, dan lain sebagainya. Feelings or qualities, courage, love, anger, etc. Abstract ideas, safety, justice, freedom, etc. Next, check question 2. What are the 8 uncountable nouns in the news report of the explosion? Teksnya, an explosion has destroyed a chemical factory nearby. Thanks to the courage of the firefighter, no one was hurt. The air around the factory is still thick with smoke, and for their own safety, residents have been told to drink bottled water for the time being. Residents are worried about their children's health
and the possible damage to the environment caused by the explosion. Jadi mana 8 uncountable nouns-nya? Kita lihat. Yang pertama ada courage. Yang kedua the air, udara. Yang ketiga smoke, asap. Yang keempat safety. Yang kelima water. Yang keenam health. Yang ketujuh damage. Dan yang terakhir adalah the environment. Jadi kata-kata ini yang termasuk ke dalam kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya atau uncountable nouns. Oke, next. Bacaan yang ketiga sebelum masuk part 3. Crime has fallen and there's less violence in the local town than there was 2 years ago. But many young people still have nothing to do in the evening. Several youth leaders have asked for a new youth club. A number of local councillors have accepted the idea, but the council has very little money and the government has not offered financial support. So there is not much hope that the youth club will be built. Perbedaan, the differences. Countable nouns can count, uncountable nouns can't count. Jadi sudah jelas ya. Yang countable nouns itu bisa dihitung jumlah bendanya, yang uncountable nouns tidak bisa dihitung jumlah bendanya. Berikutnya, can use a or an or numbers. Kalau yang uncountable nouns can use a or an or numbers. Jadi untuk benda-benda yang bisa dihitung biasanya bisa menggunakan a atau an atau berapa jumlahnya. Contohnya an apples, a computers. Nah, seperti itu. Berikutnya, words and phrases can be used. Kalau yang di countable ada many, several, a few, both, a couple of. Kalau yang di uncountable ada little, very little, much, less. Jadi di many, several, a few, both, a couple of tidak bisa digunakan di dalam uncountable nouns. Karena khusus kata-kata ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung. Berikutnya, check question 3. Choose the correct word. The council didn't have many or much money. Jawabannya adalah much, karena uang itu secara umum tidak bisa dihitung, kecuali dia sudah ditentukan dalam mata uang tertentu. Jadi jawabannya adalah much. Berikutnya, some young people like a atau kosong loud music. Jawabannya adalah nggak pakai a, karena loud music tidak bisa dihitung, sehingga nggak boleh pakai a atau an atau number. Berikutnya, that's why a few or a little local people didn't want a youth class. Jawabannya adalah a few. Kenapa kok a few? Karena local people bisa dihitung jumlah orangnya. Kalau a little termasuk uncountable nouns. Bacaan yang keempat sebelum masuk ke part 4. Some interesting research has been done recently in the food industry. One piece of research is particularly interesting. Scientists have looked at spaghetti, which normally takes about 10 minutes to cook. They have produced a spaghetti that takes only 1 minute to cook. They have also worked on yogurt. There is some good news for yogurt lovers who are on a dairy-free diet. You can now eat several pots of yogurt and feel fine afterwards. A new yogurt has been produced which is dairy-free but which tastes like regular yogurt. Nah, ini ada beberapa keterangan-keterangan tambahan tentang countable or uncountable nouns. Yang pertama, some words are countable in most languages, but are uncountable in English and are used with a singular verb. Jadi ada beberapa kata benda yang di bahasa lain bisa termasuk dalam kata benda yang bisa dihitung, tapi dalam bahasa Inggris benda-benda ini tidak dapat dihitung.
Contohnya accommodation, advice, package, money, bread, damage, knowledge, traffic, transport, weather, spaghetti, and research. Berikutnya, the following words are normally uncountable, but can also have a plural use. Jadi, untuk yang kedua ini, secara normal itu termasuk dalam uncountable, yaitu benda-benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Tapi, dia memiliki plural use. Business jadi businesses, grass jadi grasses, travel jadi travels, work jadi works. Seperti itu. Next, countable or uncountable. Masih lanjutannya dari yang sebelumnya. If we want to talk about a certain quantity of these things, we normally use a countable noun plus the countable noun. Saya ulangi. Rumusnya adalah countable noun plus the uncountable noun. Jadi untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung seperti teh, roti, soda, gula, dan lain sebagainya, jika kita ingin mengucapkan benda-benda seperti itu, maka harus diberi keterangan tambahan, yaitu sebelum kata bendanya itu ada countable noun yang disertakan. Contohnya, a cup of tea, a jar of jam, a slice of bread, a bottle of soda, a pocket of sugar, a piece of advice. Jadi sebelum kata bendanya itu ada keterangan tambahan countable noun-nya. Berikutnya, many words in English for food and drink can be used sometimes as uncountable noun when used a general sense, sometimes as countable noun when used to talk about particular type of something. Jadi, untuk makanan dan minuman dalam bahasa Inggris itu kadangkala termasuk dalam uncountable noun ketika dibahasnya secara general, secara umum. Tapi menjadi countable atau benda yang dapat dihitung ketika berbicara tentang particular type of something. Jadi tentang tipe-tipe benda tertentu, maksudnya lebih spesifik. Contohnya yang pertama, a scientist have looked at spaghetti. Nah, spaghetti di sini in general, secara umum. Jadi dia masuk uncountable. Kalau yang berikutnya, spaghetti that takes only 1 minute to cook. Nah, spaghetti di sini termasuk dalam a particular type of spaghetti. Jadi spaghetti tertentu yang selama 1 menit. Dia termasuk countable. Check question 4 yang terakhir. Choose the current word. Yang pertama, there is not or are not any information about the new spaghetti. Jawabannya adalah is not. Yang kedua, progress has or have been made on producing dairy-free yogurt. Jawabannya adalah has. Yang ketiga, I like cheese or cheeses, but there are not many different cheese or cheeses produced in my country. Jawabannya adalah yang pertama, jawabannya cheese. Karena dia suka keju. Terus yang berikutnya, tidak ada perbedaan keju-keju yang diproduksi di negara saya. Seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan tentang countable and uncountable nouns. Jika ada kritik, saran, pertanyaan, silakan ditulis dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. And this is it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.